There has been suggestion that by bringing an urgent application in the Pretoria High Court for disclosure of the full docket, I have abused court process and that I am attempting to evade justice. Inkundla kamantyi yasePitoli inike obesakuba ngusomlomo weParlamente unkosikazi noSiviwe Maphisa Nqakula ibheyile yama-50,000 kwityala lorhwaphilizo ngakuye. The Electoral Commission commits itself to pronounce an electoral outcome rooted in the choices of the South African voters. I-IEC lumkise abo bakugqatso lonyulo lomhla we-29 kuMeyi ukuba bathabathele ingqalelo imithetho yokuziphatha yonyulo kungenjalo bayakuphendula. We've been in this situation where we've had a first leg 0-0 and we understand what happens. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uRulani Mokwena uthi iqela lakhe liza kuxathula kumaveli wafumene kwitumente ye-Africa Football League ukongamela i-Young Africans yaseTanzania eLoftus Versfeld ngokuhlwakwa ngoLwesihlanu. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Inkundla kamantyi yasePitoli inike obesakuba ngusomlomo weParlamente unkosikazi noSiviwe Maphisa Nqakula ibheyile yama-50,000 R50,000 kwityala lorhwaphilizo ngakuye nekulindeleke kongezwe omnye umrhanelwa. uMaphisa Nqakula ujamelene namatyala ali-12 orhwaphilizo nelinye lonaniselwano ngemali emva kokuba unokontraka wesebe lezokhuselo watyhola ngelithi wanyanzelisa ukufunjathiswa amatyeli ngethuba wayengumphathiswa wesebe lezokhuselo. Obesakuba ngusomlomo weParlamente unkosikazi noSiviwe Maphisa Nqakula ebeyedwa embuzweni ngethuba ikhwele emaplangeni ngakwizityholo zorhwaphilizo abekwezona. Akwinqanaba eliphezulu lobuzaza amatyala ajamelene nawo nabeka umthwalo omkhulu emagxeni akhe ukuba onelise inkundla kuba kanatyala. Kubungqina obufungelweyo obufundwe phambi kwenkundla, uMaphisa Nqakula ulubhebhethile ibango lokuba ebefuna ukutatanyiswa ngokukhethekileyo ngethuba ebefaka isicelo sokuthintela ukubanjwa kwakhe. There has been suggestion that by bringing an urgent application in the Pretoria High Court for disclosure of the full docket, I have abused court process and that I am attempting to evade justice. This is not true or correct. Firstly, I have the constitutional rights under Section 32 to have access to any information held by the state, and under Section 34 to have any dispute that can be resolved by the application of law decided in a fair public hearing. Kwisicelo sakhe sebheyile uMaphisa Nqakula ubalule unyawo lwemfene lothile abasebenzisa gwenxa amagunya befuna ukumpona esengqingweni. In NMN4, the Sunday World reported, the present ANC Chief Whip, Ms. Penny Majandina, has said that I had to be charged so that the ANC could effect the so-called step-aside rule, resulting in my being removed as Speaker of the National Assembly. A leaked message had alleged that Ms. Majandina was at the center of the leakages and abuse of state power to humiliate and embarrass the Speaker, that is, me. Abasikhabanga batshutshisa isicelo sebheyile sikaMaphisa Nqakula ngezizathu ezahlukeneyo. Kodwa abayamkeli ingxoxo yakhe ethi tyala ngakuye alikho liqilima koyanywe kubungqina bomntu omnye. My remarks are that case law is clear. When you apply for bail, it is an undesirable strategy to attack the strength of the state's case, particularly when you have not had disclosure of the evidence. On what basis can you say in law and in fact that the state's case is weak? Ibheyile yama-50,000 ikhatshwa imiqathango kuquka ukuba obesakuba ngusomlomo anikezele ngepasi lakhe lokundwendwela. Le nyewe elindleke ibuyele kule nkundla kwinyanga kaJuni. Owayesakuba ngusomlomo weParlamente unoSiviwe Maphisa Nqakula ungusomlomo wokuqala ukulahla kwisikhundla sakhe okukulandela ukuphandwa kwakhe ligunya abantu lotshutshiso ngezityholo zorhwaphilizo nokunaniselana ngemali. Kwiinzame zokuthintela ukubanjwa kwakhe uMaphisa Nqakula wathatha ikhefu elikhethekileyo. Maphisa Nqakula wenze imbali ngokuthi abe ngusomlomo wokuqala oshiya isikhundla sakhe emva kokujongana nezityholo zorhwaphilizo.
ibingusomlomo wesixhenxe ukusukela ngo-1994 watyunjwa ngo-August ka-2021. Kwintetho yokwamkela esi sikhundla uMapisa Nqakula uthe iPalamente kufuneka isebenze ngokungabi namkhethe. I therefore fully appreciate, honourable members, the extent of the transition that I must personally make in order to fulfill my obligations and those of this House, to ensure accountability and oversight of the executive branch. uMapisa Nqakula uye wajongana nomngeni wokugcina ucwangco wePalamente ingakumbi kwintetho yobume besizwe kamongameli yalonyaka uphilileyo. Security services of the Republic of South Africa, you now come into the chamber and remove the members. Lo mbutho wathi wafaka isiphakamiso sokungamthembi uMapisa Nqakula. Mapisa Nqakula will learn this harsh lesson when we remove a political party from power in 2024. She will be remembered as an instrument of corruption, violence, and the descent of this parliament into heaven for dictatorship who deploy the military to suppress peaceful protests. Parliamentary decorum is not only about adhering to the rules that have been put in place to govern the business of the House. Parliamentary decorum, if properly practiced, is about true respect for others. uMapisa Nqakula wakhuselwa ngumbutho wakhe saze esi siphakamiso asaphumelela. Ulawulo lwakhe luphinde lajongana nengxaki yokutsha kwePalamente ngo-2022. uMapisa Nqakula waqala ngo-1999 ukuba lilungu lePalamente phambi kokuba abeke phantsi indambo. Kwiindaba ze-SABC ndingubulelani Philip ePalamente. Ukanti isidima sePalamente sibalulekile ukukhulisa idemokrasi yeli kwaye oko kumele kukubekwa phambili ngaphezu kweziqu. Okukuthethwe ngumlawulo intloko weCASEC uMnumzana Losinaidu uthe ukulahla kaNkosikazi Mapisa Nqakula linyathelo lililo nangona bekumele ukuba walithatha kwantlandlolo. Isifundiswa somgaqo-seko Losinaidu sithi noko iPalamente kule minyaka imbalwa edluleyo ibintyumpa-ntyumpeka kumahlazo ikwatyhola nangokubethisa ngoyabo umsebenzi wayo ngokomgaqo-seko ukuphendulisa abakulawulo kunye nokuphumeza imithetho engaqinanga. Kungeso sizathu ukuba isicelo sebheyili sikamama uNosiviwe Mapisa Nqakula ebalula imeko ezingekho ntle kwinkqubo yezoluleko yeli sibe ngumnqa. She also served as Minister of Correctional Services at some point. She was in cabinet for many years where these issues about the state of our prisons would have been discussed. And therefore it's incredibly self-serving of her to now raise the issue about the state of our prisons when many thousands of prisoners are suffering through the circumstances that exist. Kwincwadi yakhe yokulahla uNkosikazi Mapisa Nqakula uthe ufuna ukugcina isidima sePalamente. If that is really the primary concern, then surely the issue of the resignation should have arisen much earlier. Ukanti iPalamente ithe akukho luphazamiseko luzakwenzeka kwaye usekela somlomo uMnumzana Lishisa Tsinoli uza kuqhuba njengosomlomo. And we agree with the former speaker is that it is important that the institution is insulated, is protected from the personal hardships that confront her. Ukulahla kukaNkosikazi Mapisa Nqakula kwamkelwe ubukhulu becala. Kwalapha ezindabeni isebe lezemfundo eMpuma Koloni libekele bucala imali eyi-50 million rand ukuqinisa ukhuselo nokhuseleko kwizikolo zeliphondo. Kodwa masiqale evenkileni. Samkele kwakhona kwiindaba selijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba awukamcofi usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe inkundla kamantyi yasePitoli inike ubasakuba ngusomlomo wePalamente uNkosikazi Nosiviwe Mapisa Nqakula ibheyile yama-50,000 50,000 rand kwityala lorhwaphilizo ngakuye nekulindeleke kongezwe omnye umrhanelwa uMapisa Nqakula ujamelene namatyala ali-12 orhwaphilizo nelinye lonaniselwano ngemali emva kokuba unokhontraka wesebe lezokhuselo watyhola ngelithi wanyanzelisa ukufunjathiswa amatyeli ngethuba engumphathiswa wesebe lezokhuselo.
I-IEC ilumkise abo bakugqatso lonyulo lomhla we-29 kuMeyi kuba bathabathele ingqalelo imithetho yokuziphatha yonyulo kungenjalo baya kuphendula. Okuna njengoko amaqela ngaphaya kwama-50 nabagqatswa abazimeleyo bebhambathisela ubala ukuzinikela kunyulo olukhululekileyo nolungenamkhethe. The Electoral Commission commits itself to pronounce an electoral outcome rooted in the choices of the South African voters. Amaqembu ezepolitiki kanye nalabo abazimele baye bethembisa ukuthi bazoyihlonipha futhi beyilandele inkambiso elawula ukhetho. It is important that those who violate the code are held accountable and that justice is achieved for millions of voters. Njengoba lo mcimbi ubuqhubeka nje, omunye ke walabo abageqele ukuzimela, uAnele Mda, uzokalise ukungenami ngokuthi singabibikho isithombe sakhe njengoba bekwenzeka emaqenjini ezepolitiki. Where is my photo, IEC? No, I can't. No. The one that is registered to be on the ballot. People are not going to see this on the ballot. Where is my photo? Amaqembu ezepolitiki ke abesezibophezela ekutheni azohlonipha yonke imithetho yekhomishana yezokhetho. We call on all South Africans, including all ANC members, leaders and supporters, to abide by the code and to demonstrate maximum tolerance and respect. Our commitment is to protect South Africa from those who would exploit the end of one-party rule to foster anarchy. We will ensure maximum discipline from our ranks and take swift action against any of our fighters who undermines the code of conduct. IFP has championed free and fair elections as a foundation of democracy. Kubese kudonswa amagama amaqembu ukubona ukuthi iliphi elizoba phezulu ohlwini. Kwathi iqembu lingaziwa i-Alliance of Citizens for Change yaphuma kuqala. It's number one, not because it's an accident. God has spoken. Kolunye udaba oluphathelene nalabo abangavumelekile ukuba sohlwini luzoba sezithebeni zenkantolo. Inkantolo ebhekelene nezokhetho izokhipha isinqumo sayo ngeviki elizayo. Lokho ke okuzochaza ukuthi ngabe loyo engumongameli uJacob Zuma uzokwazi yini ukuba sohlwini njengoba ethathele udaba alibeka enkantolo. Kulindeleke futhi ukuthi khona ngeviki elizayo i-IEC ibise ikhipha ke uhlu lokugcina labantu ke abazoba ingxenye yalolo khetho. Umzondele Mbethu, SABC, eGoli. Umlawuli inhloko we-SABC uNomsa Chabedi uthi eliziko lidinga ukuba kuvunyelwane ngenkqubo yenkxaso yezimali yeliziko nanjengoko sithi uxanduva lwelijelo losasazo loluntu ludinga inkxaso ukuze lijelo liqhube kakuhle ngokwezimali. Ukwaphawule wathi yonke into imicalenye kumalungiselelo sasazo lonyulo lukazwelonke uthi SABC kuphela kweziko losasazo eliza kuqinisekisa ukuba uluntu lweli loMzantsi Afrika lufumana usasazo ngelwimi zonke zeli ebethetha kudliwano-ndlebe nelijelo le-SABC. It's all systems go. We've been working on this election plan for a very long time. I think that's good. We are really the right-hand partner for the IEC when it comes to elections. We have a storied history with covering elections, and we've been very successful at covering elections. And this one is no different. And we do believe, I mean, if you listen to the IEC earlier today about the amount of people who've registered to vote, you realize that this is a very big election. And we are the only broadcaster in South Africa that will really be offering wall-to-wall coverage of this election in all our languages, including SAN and sign language. So, we must remember that we have, we are on the ground in all the different provinces, and we've really got a strategic plan that we've put together in terms of just current affairs programming and news programming. And we need to remember that at SABC, we have an average of 26.4 million people who tune in every day to listen to, on our contents, on our platforms, rather. So if you look at our radio coverage, which is unparalleled, which really offers every language in this country, it's going to play a very important role in election coverage, ensuring us that we're informing South Africans, we are educating South Africans, and also we are entertaining South Africans, which is going to come out of these elections.
Banoloyiko lokuxela izenzo zolwaphulo-mthetho abahlali baseDesai eMarian Hill kwintshona yeTheku KwaZulu-Natal. Oku baxelela umphathiswa wamapolisa uMnumzana Bhekicele besithi banoloyiko lempindezelo yimigulukudu. Ucela utyelele abahlali emva kokubhubha kwabarhanelwa abalithoba kudubulwano namapolisa izolo. Abarhanelwa ababini bebenkafunyanwa. Izakhamizi zakwaDesai entshonalanga yeTheku zithi zihleli lubhojozi ngenxa yemigulukudu isikhathi eside. Zithi le ndawo isiphenduke umhume wabaphangi njengoba kuphangwa abantu kubuye kudlwengulwe abanye. Kuthiwa isimo sibi njengoba ezinye izakhamizi sezinqume ukushiya amakhaya ngoba zisaba ukuba yizisulu. Iqembu elibulewe amaphoyisa kuthiwa bebefunelwa amacala angaphezu kwama-25 okukhona awukubulala, ukuzama ukubulala kanye nawukuphanga kuhlonyiwe. Izakhamizi ziwuncomile umsebenzi wamaphoyisa, kodwa ubaba womunye walaba babulewe uthi indodana yakhe imsulu. So okwenzekile ngiphatheke kabi, ngangcono mhlawumbe bathathiwe bayoboshwa makuthi ke ngoba bebengalwi bavele bashawa. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele unxuse imphakathi ukuthi ibike amacala emaphoyiseni ingakhathazwa ukuthi usizo alusheshi. Othethe lezulu lezandla emaphoyiseni yinye impendulo yezulu lezandla, izulu lezandla. Bese ke singena ngaphakathi uthola ukuthi ziyatholakala lebhamu, sitholakele ibhamu la labantu baxhunyiwe benze ubeleleso obusabekayo obukhulu kakhulu. Amaphoyisa athi athole izibhamu ezintathu kulendlu eyinalabasolwa. Kanti amaphoyisa athi asezithendeni zababili abagcwele izinkalo. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni libekele bucala imali eyi-50 million rand ukuqinisa ukhuselo nokhuseleko kwizikolo zeliphondo. Zizikolo ezili-130 kwingingqi Nelson Mandela Bay ezakuxhamla koku. Isebe lezemfundo kwiphondo lempuma koloni liqale iphulo lokunciphisa ulwaphulo-mthetho ezikolweni apha kwiphondo lempuma koloni, kuquka kuzo ukuthengiswa kweziyobisi kunye nokuphanga. Esi sikolo samabanga phezulu sakwilokisha kwaZakhele sesinye siphangwe izihlandlo ezintathu. Abantwana kunye nootisara bebesebenexhala lokuthi esikolweni qhokusasa xa besiza ingathi bangarojwa. Izikolo eziyi-221 zisaza kuxhamla kweli phulo, kuquka nokufakelwa kwamacingo kweli phondo leMpuma Koloni. Yiyo loo nto siva sithetha nge-patrols, i-security guards ezi-1000 apha ephondweni, but zibe ne-specific attention kwezi zikolo zi-130 zalapha eBhayi. In each district, we identify the most hot spot areas and try to identify a number of schools. For instance, we're identifying 10 schools in each area. Nazo ezinqununu zisuka kwiingingqi ezahlukeneyo kweli phondo zibongoze ukuba zicebise ngeenzame zokwenza eli phulo laziwa nge-safety schools ukuba lube yimpumelelo. Ndikuzolani Moya weendaba ze-SABC, ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Imibutho yesisa iyaqhubeka nokufaka isandla ukuxhasa amashishini aqhokrwe kanobomi lolwamvila lwe-COVID-19. Umbutho ongenzi inzuzo iHollywood Foundation udlale eyayo indima ukuncedisana nala mashishini ngokubamba amawonga nalapho abaphumeleleyo baxhaswa ngemali yokunceda amashishini abo. Amawonga woshishino ibambelela Business Awards aqalwa ngombutho wesisa iHollywood Foundation ngo-2023 eMpumalanga asingisela eGauteng naseLimpopo aqhube nombono wawo wokukhuthaza nokuqhwabela izandla usomashishini basekuhlaleni ngenguqu abazanayo negalelo lokunciphisa intswelangqesho eThekwini. Sibonile ukuthi after i-COVID ne-looting e-KZN nakonke umhlaba i-COVID ike yawakhinyabeza kanjani amabhizinisi ethu a-operator eSouth Africa. Sathi as i-foundation ake sisukume nathi. Omnye wabaphumeleleyo uNonjabulo Magwaza waziqalela ishishini esekunyaka wesibini kwizifundo zakhe ze-biochemistry kwi-University yaKwaZulu-Natal nelenza indidi ze-perfume zamadoda nabasetyhini. Ibhizinisi lami laqala 2019
it was I was in second year in university. Ngifunda eKZN PNB. So ngabona like inkinga when it comes to the affordability to quality and long-lasting perfume. So I was like, I love perfumes. I like smelling nice. Angazi noma ngiyangizwa yini la. Usihlalo wezungu investments uphosa amazwi obulumko kulutsha mayelana nokungaliqhesha ushishino koko ubanazijula ijacu kulo nanjengoko umzingisi engenashwa yaye kunyamezeleni ukhona umvuzo. Ufuna ube nezinto ethi zobambelela kuzona. One, ube nobuqotho. Ungajahi ukuthi uthatha ama-shortcuts. Ngoba ama-shortcuts aholelana eweni. Lucetyisiwe ulutsha ukuba lungavamisi ukubeka amangomso okuqala ushishino nanjengoko ukudiliza intaba kuqala ekususweni kwamatye amancinane kugxininiswa kwelokuba xa luzimisele ulutsha ngokutshajela kushishino ikamva leli lokuqhakaza yaye ikatelele ziko ibe yimbali yezolo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Kwezemidlalo umqeqeshi weMamelodi Sundowns uRulani Mokwena uthi iqela lakhe liza kuxathula kumave luwafumene kwitumente African Football League ukongamela Young Africans yaseTanzania Loftus Versfeld ngokuhloko ngolwesihlanu. Mokwena ukwadlulisa amazwi ovelwano kusapho nabahlobo bomdlali weKaizer Chiefs uLuke Fleurs osweleke emva kokuqoqodiswa kwentshona eRhawuti izolo. Mamelodi Sundowns yakumagqibela kankqoyi eCAF Champions League kuxabe Young Africans yaseTanzania kodwa uRulani uthi baza kuxathula kumava baqokelele kwitumente entsha iAfrican Football League abayiphumelelayo. We've been in this situation where we've had a first leg 0-0 and we understand what happens. Iyanga ichophe phezulu kwileague yaseTanzania kwaye udonga lwayo luluqilima. Umdlalo wasemva wedawana waba likhubalo kwimpumelelo yabafana bafana kwi-AFCON eCote d'Ivoire. For me, I played for Bafana, I went for the bronze medal and then I don't win the Champions League. I mean, it doesn't make sense. Kusenjalo bakwathumele namazwi ovelwano kusapho lomdlalo wasemva wamakhosi uLuke Fleurs ogetyenkwe kuqweqwediso lwemoto ngokuhlwa kwayizolo. For a young player like Luke to just like pass on like this, it's very painful for us. Na ukwahlabe ikhwelo kubalandeli weMamelodi Sundowns nabathandi bebhola elikhulu ngokubanzi okuba bazalise ibala ngomso ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwa. Amasabe kwelangeni umphokoqo unexhala. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe busuku benzolo. Botani mawethu naluqikelelo lwemozulu ngokuhlanje ngokunjalo nangomso masijonge into yoba izinto ziminjani nangokuhlanje. Sabona kaloku iintshizana ezithe xa ezilindelekileyo kwiindawo ezininzi zelizwe ngokuhlanje kanti ke ngomso mbukeli sabona into yoba noko asekhona wena la mathuba amahle kakhulu emvula kwindawo ezikwimpuma yelizwe kanti ke kwimimandla esentshona sabona into yoba litherhwelele ngamafu zikhona izantshizana ezithe xa nezithe xhaxheba kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe. Uyabongozwa ke mbukeli into yoba uqaphele kaloku mvula engamandla elindelekileyo phaya eFreystata kanti ke ngomsombukeli kulindeleke umoya uyakube ubhudla ngamandla phaya entshona koloni. Masijonge into yoba amaqondo wona ukutshisa asibeka phina ndingatsho mbukeli ndithi noko lihle izulu amaqondo abetha phaya ko-15 eKapa Lodumo ngelixa ilishumi evostile 13 degrees olindelekileyo eSpringboks yathathisa amaqondo ngamashumi 20 eUppington. Kuba ke wena usiphaya inxuba naserhafu lindela ishumi ngelixa engu-15 phaa eMonti nasegqeberha
ngomso ke mbukeli kufudumele kwindawo ezininzi zelizwe de amaqondo afikelele phaa kuma-30 eFreiburg. Kuyabanda ke kodwa ngo-16 ekomanini ngokunjalo naphaya emakhanda ze ibe ngo-19 esimlindeleyo inxuba naserhafu kuba ke wena uphaya iSutherland lindela u-19 ngelixa amaqondo efudumele ngo-29 eFredendal ayathathisa ke ngo-31 phaya eUppington kanti ke wena uba useSpringbok lindela imozulu epholileyo ngo-24 degrees Celsius kamnandi mawethu.